என்னோட மெத்தட்ல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னாக்கா, அகைன் we are trying out different things. நீட் பாஸ்ட் பேப்பர் கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. கொஞ்சம் வந்து தியரி ஐடியா இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் அதான் லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயும் பண்ணோம். பட் 50 கொஷின்ஸ் இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் இட் டேக்ஸ் லாங்கர் டைம். நம்ம சம் 10 கொஷின்ஸ் தான் ஒரு கிளாஸில் பண்ண முடியுது. யா பட் you folks can, people who are serious, definitely you can try out the remaining things also. ட்ரை பண்ணிவிட்டு வந்து டவுட்ஸ் கேளுங்க, அப்போ தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே இந்த 1 ஹவரில் நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ யூ கேன் சால்வ் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். நீங்கள் எஃபர்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ மோர். நீங்கள் தான் எஃபர்ட் எடுக்கணும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ சாம்பிள். இந்த 1 ஹவர் மட்டும் கண்டிப்பாக பத்தாது. நீங்கள் எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டு டவுட்ஸ் கேட்கலாம், வாட்ஸ்அப்பில் டவுட்ஸ் அனுப்பலாம், இல்லை அனுப்பிட்டு இங்கே கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட், அப்போ தான் முடியும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் சாம்பிள் தான். கண்டிப்பாக இந்த 1 ஹவர் மட்டும் பத்தாது. ஓகே, வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கலன்னா சொல்லுங்கள். as far as possible I am trying to hold the mic closer to my mouth. நீங்கள் கார்த்திகை தீபம்னால கொஞ்சம் வெடியெலாம் வெடிச்சிட்டு இருக்காங்க, கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ ஹோப் வி கேன் கண்டினியூ. Okay, I think last class was some in between we started, but I thought you can do some problems from the first part of this. A centigrade and a Fahrenheit thermometer are dipped in boiling water. The water temperature is lowered until the Fahrenheit thermometer registers 140 degree. What is the fall in temperature as registered by the centigrade thermometer? So basically it's just a conversion problem. கொஞ்சம் வந்து ட்ரிக் இது பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். So we have already studied this. Centigrade-na C is equal to F minus 32 divided by 1.8 வரும். இந்த 1.8ன்றது நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக டிவைட் பை 2 அந்த மாதிரி அப்ராக்சிமேட்டாக பண்ணுவோம். பட் ஆனால் மோர் ஆக்யூரேட்லி F minus 32 this 1.8, it will become 5 by 9 here. 9 by 5 ன்றது 5 by 9. So this is the accurate numbers here. So Fahrenheit thermometer registers 140 degree. அப்போ F is 140 minus 32. So do the math. Any answers quickly? என்ன வரும்? 108 வரும் to 5 by 9. So 9 cancel பண்ணோம்னாக்க 1 2 12 5 are 60. So இது வந்து 60 degrees. So 140 degree Fahrenheit is equal to 60 degree Celsius. But then if we choose this, I think it will go wrong. The reason for that is, read the question carefully. What is the fall in temperature? அப்போ எங்கேருந்து எங்கே குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ தட் மீன்ஸ் the water temperature is dipped in a boiling water. So that means initially it is at 100 degree Celsius. 100 டிகிரியிலேருந்து 100 degree Celsiusலேருந்து it has come down to 60 degree Celsius, which means the fall in temperature means you should be choosing 40 degrees Celsius. Does that make sense, everyone? Yeah, Yes. I thought about it. இந்த கேட்ச் இருக்குன்னு நான் நினைச்சேன். ஈவன் உங்கள் 12th ப்ராப்ளம்ஸ்லேயும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து லென்த் வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ரெசிஸ்டன்ஸ் லென்த் அந்த மாதிரி. ஸோ லென்த் ஆஃப் அ ராட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை, ஸோ இன்க்ரீஸ்ட். ஓகே, இதில் எழுதினாக்கா ஐ கேனாட் டெலிட் இட். So maybe I'll try to write it here.
increased to 3 meters அப்படின்னு ஒரு சம்டைம்ஸ் கொஷின் வரலாம், இல்லை இன்க்ரீஸ்ட் பை 3 meters வரலாம். ஸோ ரெண்டும் வந்து ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸு, ஓகே, பட் இட் வில் மேக் அ பிக் சேஞ்ச் இன் யுவர் ப்ராப்ளம். இன்க்ரீஸ் டூன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஃபைனல் லென்த் வந்து 3 meters. இன்க்ரீஸ்ட் பைனாக்கா வாட் எவர் லென்த் யூ ஹாவ் இனிஷியலி, லெட்ஸ் சே இஃப் ஐ ஹேட் 1 meter, 1 meter plus 3 meter. ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் ஹியர். இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது இப்படி பண்ணணும். இன்க்ரீஸ் டூன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 1 meter has increased to 3 meters. Everyone following that? So subtle differences. So try to keep this in mind. கொஞ்சம் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. Increase to and by the difference. Mercury thermometer can be used to measure temperature up to any answers? 357 degrees Celsius. Okay, very good. Why? Why? Sir, அதோட வேல்யூ சார், இட் இஸ் அதோட இன் ஃபாரன்ஹீட்ல சொல்லணும்னா -35 சம்திங். ஓகே, பட் ஏன் 357 வரைக்கும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும்? Thing is, Mercury's boiling point is 357. இப்போ பாயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will become gaseous form இல்லையா? ஸோ தட் மீன்ஸ் உங்களோட தெர்மோமீட்டரில் வந்து யூ ஹாவ் அ ஸ்மால் வெரி தின் டியூப் ஓவர் ஹியர். இந்த டியூப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பல்ப் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா கீழே. இந்த பல்பில் உள்ள மெர்க்குரி தான் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் ஹீட்டட் அப் அண்ட் தென் த லிக்விட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரைசிங் அப். அதுதான் நம்ம வந்து டெம்பரேச்சருக்கு கேலிப்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ பேசிக்கலி த இன்க்ரீஸ் இன் த லென்த் ஆஃப் த மெர்க்குரி காலம் இஸ் வாட் இஸ் மெஷர்ட் அஸ் டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? அப்போ ஒன்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் த பாயிலிங் பாயிண்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து இட் வில் பிகம் ஸ்டீம் இல்லையா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி வி கேனாட் யூஸ் இட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் செட்டப். ஏன்னா லிக்விட் காலம் வந்து லிக்விடாக இருக்கும்போது தான் லிக்விட் காலம் கேலிப்ரேஷன் வில் ஒர்க். So what you said is correct, but the reason is boiling point. Is that okay? Yes. Okay. Temperature of inversion thermocouple in the topic நம்ம இன்னும் பார்க்கல. Maybe we can come back. ஏன்னா theory படிச்சாதான் we can do it. இது inversion temperature. This is an interesting problem, easy one. On a new scale of temperature which is linear and called W scale, the freezing and boiling points of water are 39 degree W to 39 degree W respectively. What will be the temperature on the new scale corresponding to a temperature of 39 degrees Celsius on the Celsius scale? அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து செல்சியஸ் அண்ட் ஃபாரன்ஹைட் ஸ்கேல். பட் புதுசாக இன்னொரு W scale அப்படின்னு நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாக்க what they are saying is this is the freezing point and this is the boiling point. So look at this, freezing and boiling points. அப்போ easy method to do this is very very easy. Any ideas எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தால் சொல்லுங்க. Easy method I can think of is இது வந்து 0 degree Celsius, இது வந்து 100 degree Celsius. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் சென்டிகிரேட் ஸ்கேல், சி ஸ்கேல்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து டபிள்யூ ஸ்கேல்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஐ ஹவ் டு பேர் வித் த ஹேண்ட் ரைட்டிங். ஸோ ஃப்ரீசிங் இந்த இதில் வந்து வாட் தேர் சேயிங் இஸ் இந்த இதில் வந்து 39 இங்கே இருக்குது. So let's say it's somewhere close to this. So this is 39 degree W and 239 degree somewhere here. Let's say this is 239 degree W. Appo they said it is linear scale. So which is linear. So appo enna pannalam appadina inga irundhu inga. So you can draw a straight line here. இப்போ என்ன அர்த்தம்? இங்கே 0 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்போது இங்கே வந்து 39 W இருக்கும்.
இங்கே 100 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்போது இங்கே 239 W இருக்கும். ஸோ that's a good relationship. What will be the temperature on the new scale corresponding to a temperature of 39 degrees Celsius? So 39 degrees Celsius somewhere here. Let's say it's somewhere here. அப்போ இந்த இடத்துல இந்த டபிள்யூட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் again remember this is not 0W, this is, there is a gap here, இது 39. இப்போ the way I can do this is இது yன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 39 minus 0. அப்போ இந்த லென்த் டெல்டா எக்ஸ், இது வந்து டெல்டா ஒய், இது டெல்டா எக்ஸ். ஸோ 39 minus 0 39 எடுத்துக்கலாம். ஸோ the slope here slope, you know that delta y by delta x. இந்த டெல்டா ஒய் தான் இந்த லென்த். ஓகேவா? யூ வாண்ட் ஐ கேன் ஷோ இட் லிட்டில் மோர் accurately. Unfortunately இந்த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்றனால அண்டு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ ஐ ஹாவ் டு டூ இட் லைக் திஸ். ஸோ ஒய் டிவைடட் பை 39, டெல்டா எக்ஸ் இஸ் 39. இப்போ நான் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னாக்கா ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஆட் திஸ் 39 over here. ஏன்னா இந்த ஹைட் வந்து 39, ரைட்? அப்போ y plus 39 will give me this height. But how do I find y? Any ideas? Maths basic concepts நான் வந்து ஒரு ஃபைல் ஒன்று அனுப்பியிருந்தேங்க குரூப்ஸில். பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் போய் பாருங்கள். So whenever it is a straight line, what can you say about the slope? Every point in the slope வந்து சேஞ்ச் ஆகுமா இல்லை கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா? தத்துவத்திக்கா பொன் தமிழ் அரசி யாராவது ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹாப்பியாக கிளாஸ் போகும். ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா ஸ்லோப் வில் பி சேம் எவ்ரி. இப்போ இந்த ஸ்லோப்பும் சேமாக தான் இருக்கும். அப்போ இந்த ஸ்லோப் என்னது? 239 minus 39, which is 200. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னவா இருக்கும்? 100 minus 0, which is 100. அப்போ if I calculate the slope for this bigger triangle, it will be opposite by adjacent. Remember slope is nothing but tan theta. Okay, opposite by adjacent. அதான் delta y by delta x பண்றோம். So 200 divided by 100. அப்போ இது வந்து bigger triangle, இது வந்து smaller triangle. ஸோ ரெண்டுக்கும் வந்து ஸ்லோப் வந்து சேமாக தான் இருக்கும், இந்த ட்ரையாங்கிள்க்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப். அவ்வளோதான். ஸோ ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணுங்கள். ஸோ 39 into 2 which is that 78 வருமா? ஸோ y is equal to 78. உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக 78 ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் டோன்ட் ஃபர்கெட், as I told you, this is y. பட் இந்த இதுதான் நமக்கு வேணும். அப்படின்னா y ப்ளஸ் இந்த 39 ஆட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஹைட் வந்து 39. ஸோ தட் மீன்ஸ் இது 39. இப்போ 39 ப்ளஸ் y தான் நமக்கு ரிக்வயர்ட் வேல்யூ ஹியர். ஸோ how much will you get there? 117 வருமா? 117 W. So that will be the correct answer. So the trick here is, if you stop here and if you choose 78, it will go wrong. So don't forget, you have to add this height also. Okay. If you have any doubts, please raise your doubts. Otherwise I can move on. So in the scaling வந்து x
axis y axisல போட்டுட்டு ஸ்லோப் கான்செப்ட் வச்சு we are solving it. Very simple. Okay, ஏதாவது மெசேஜ் போட்டிங்கனாக்கா எனக்கு தெரியாது. I have to go out of the notifications வருது. மெசேஜ் போட்டிங்களா? Okay. Okay. Density of water at 20 is 998 kg per meter cube, and at 40 degrees Celsius 992 kg per meter cube. The coefficient of volume expansion of water is நம்ம linear thermal expansion பற்றிலாம் நம்ம படித்தோம். So if you want, I can quickly try to recall the concepts here. So நம்ம என்ன சொன்னோம்னாக்கா delta L is proportional to delta T, அப்புறம் ஆக்சுவல் ஒரிஜினல் லென்த், அப்புறம் நம்ம ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா தென் யூ ஹேவ் டு பிரிங் இன் அ கான்ஸ்டன்ட், அதுதான் வந்து ஆல்ஃபா. ஸோ L2 வேணும்னாக்கா L1 ப்ளஸ் டெல்டா எல். இப்போ L1 ப்ளஸ் டெல்டா எல் இருக்கிற இடத்துல ஐ ஹாவ் டு சப்ஸ்டியூட். இது வந்து ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி இஸ் பிகமிங் ஈக்குவல் டு, ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ இது வந்து லீனியர் தெர்மல் கோஎஃபிஷியன்ட், ரைட், ஆர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ ஆல்ஃபா இன்ட்டு எல்ன்றது ஃபார்முலாவில் இங்கே வந்து எழுதும்போது L1 டெல்டா டின்னு எழுதலாம். ஸோ L1 நம்ம காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா 1 ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு delta T. So we already talked about this linear thermal expansion, area thermal expansion, and then volume thermal expansion. So நம்ம இந்த கொஷினில் நமக்கு வர வேண்டியது வந்து வால்யூம் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன். அப்போ நான் எப்படி எழுதலாம்னாக்கா V2 is equal to V1 into 1 plus, இங்கே வந்து லீனியர் தெர்மல், இது வந்து ஆல்ஃபா வின்னு எழுதலாம், இல்லை காமான்னு எழுதலாம். ஸோ you can name it the way you want. Okay, different people use different letters, so it doesn't matter as long as you understand that this is volume thermal expansion, right? Coefficient of volume thermal expansion. But unfortunately இங்க வால்யூம் கொடுக்காம என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னாக்கா யூ கேன் டூ ஒன் மோர் ஸ்மால் ட்ரிக் ஹியர். டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு density original is equal to mass by volume. Density 2 is equal to same mass, volume வந்து V2. The V2 இருக்கிற இடத்துல we have to substitute this one, which means it will be V1 1 plus alpha V into delta T. So if you know this, you can write this. If you know this, you know the basics of density. So otherwise you can do a small relationship here. You can find a small relationship. Upper rho 1 by rho 2. So suppose if I did rho 1 by rho 2, mass will get cancelled out. So what I will get is rho 1 by rho 2 is equal to, this will be in the denominator, இது வந்து மேலே போயிடும். So I will be getting V1 1 plus alpha V delta T divided by V1. இந்த V1 இங்கே இருக்கும். ஸோ இந்த V1 கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா I will be getting 1 plus alpha V into delta T. Some of the solution books என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் விட்டுருவாங்க. ஸோ they will give you only this final thing. So
இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சாதான் இது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த பேசிக்ஸ் தெரியல அப்படின்னா இது மட்டும் மகடிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் இட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம். ஸோ கோ பேக் டு த பேசிக்ஸ். தட்ஸ் வை த ஹேண்ட் புக் ஹஸ் பீன் ப்ரொவைடட் ஃபார் யூ. ஸோ இப்போ வந்து இட்ஸ் ஈஸி. ரோ 1 கொடுத்துருக்காங்க, ரோ 2 கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? டெல்டா டி கண்டுபிடிச்சிடலாம். 40 - 20 இஸ் டெல்டா டி. Coefficient of volume expansion alpha v தான் கேட்குறாங்க. That's all. So you see, once you know the concepts, it's just plugging in the numbers. So anybody can do. So row 1 வந்து I'm going to put it as 998 divided by row 2 is 992 equal to 1 plus alpha v is what I'm supposed to find into delta t. Delta t is 40 minus 20. So that will be 20. So do this math and you can find the alpha v. So alpha v, you can do this math. Any quick answers? Quick maths poduvingla. 992 minus, so 6 divided by, I think you will get 6 divided by 992 minus 1 andadhanaka. Then that's 20 will be coming in the bottom. So 1 by 20. So that will be your alpha v. So 3. This is close to 1000, so 10 power minus 4. So I think you should be getting something close to this value. Okay, so you can double check it. As I told you, I would really like to focus more on this concepts rather than the multiplication division. So idu neenga pannunga edavadhu varala abinaka you let me know. I already tried it now before the class, so this is coming out correctly, this value. So check it out, take it down. Can I move on to the next one? இங்கே chat window ஏதாவது போட்டிங்கனாக்கா எனக்கு தெரியாது. ஸோ ப்ளீஸ் unmute yourself and then talk. Okay. The value of coefficient of volume expansion of glycerin is 5 into 10 power minus 4. So coefficient of volume expansion இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் alpha v இல்லையா? So alpha v கொடுத்துருக்காங்க. A fractional change in the density of glycerin for a rise of 40 degrees Celsius. Fractional changeன்றது important word, ஓகேவா? ஸோ இதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் இப்போ வந்து it can be applied for fractional change of length, fractional change of density, fractional change of mass, can be applied fractional change of marks, எது வேணாலும் இருக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ சப்போஸ் லெட்ஸ் சே உங்கள் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு 30லேருந்து லெட்ஸ் சே இட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் டு 40. Then if I ask you what is the change, then you will say it is 10. அதே நான் fractional change அப்படின்னு கேட்டாக்க then this divided by this original value. அப்போது 40 minus 30 divided by 30. That is what is called fractional change. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா fractional change in the density of glycerin. அப்போது initially it is having some density, it is going to another density. So that means row 1 final minus initial general. So I can say row 2 minus row 1. அது மட்டும் கால்குலேட் பண்ணால் சேஞ்ச் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் வேணும்னாக்கா டிவைட் பை த ஒரிஜினல் வேல்யூ row 1. இது புரிஞ்சதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வெரி ஆஃபன் யூ வில் பி கெட்டிங் த வேர்ட் ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச். சம்டைம்ஸ் இதிலே வந்து சேஞ்ச் பர்சன்டேஜ்னு கேட்பாங்க. அப்போது ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சிட்டு மல்டிப்ளை பை 100 பண்ணணும். இதில் வந்து they didn't ask you the percentage, so for now you can skip this. fractional change மட்டும் பண்ண போதும்.
So since it is involving coefficient of volume expansion, நம்ம இப்போ தான் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம். Go back and check in the previous problem. Rho 1 by rho 2, if I am correct, I think I got 1 plus alpha v into delta t ன்னு வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டிரைவ் பண்ணோம். ஸோ go back and check it. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதை வந்து I can write it as rho 2. This is not required. It's just it's discussion ka use பண்ணது. So rho 2 by rho 1 இப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லையா? Because this is what I want. Rho 2 by rho 1 can be written as 1 by 1 plus alpha v into delta t minus 1 and the 1. So do this math. I think இங்கே இது வந்ததுனாக்கா 1 into this thing, so 1 and minus 1 will cancel, so I'll be getting minus alpha v into delta t term divided by 1 plus alpha v into delta t. Okay. So that's your concepts. Many times you may not have direct formulas, so you have to do a little bit of working from the basics, and then you have to arrive at a formula. So now you can substitute the numbers here. So minus alpha v into this one, right? Volume expansion 5 into 10 power minus 4 into delta t. Rise in temperature, rise of 40 degrees Celsius above, delta t is 40, divided by 1 plus alpha v into delta t above the same term without the minus. That means 5 into 10 power minus 4 into 40. So this 5 4s are 20, so 2 zeros, so 2 into 10 power minus 2 varum, because there will be 2 zeros here, and then 10 power 2 and 10 power minus 4 will become 10 power minus 2. 1 plus the same term, 2 into 10 power minus 2. This will become 0.02. This will become 0.02 plus 1, so that means it will be 1.02. So this can be written as 2 divided by 102. I hope I have not done any mistakes. Everyone okay with that? So inga or minus irukku, so you can use that minus. So what the minus represents is, now it means that the final value was actually less than the original value. That's the meaning of it. Now temperature rise பண்ணும்போது density is going to decrease. Yeah. So that means this value is smaller and this value is bigger. That's the meaning of this minus. In the problem, they simply took the positive value, fractional change. But do this math, I think you should be getting something close to this one. Approximately, I 100 எடுத்தேனாக்கா 0.02 வரும். More accurately in calculate பண்ணிங்கனாக்கா, I think you will get the correct answer. Okay. Any questions, anybody? I am trying to, as far as possible, I am trying to give you the concepts on this side and the numerical calculation on this side. சார் இங்க டெம்பரேச்சரை வந்து கெல்வினுக்கு மாற்ற வேண்டாமா சார்? குட் கொஸ்டின், பட் நம்ம ஆல்ரெடி தியரியில் ஒரு தடவை அதை பற்றி சொன்னேன். ஸோ இட்ஸ் குட் தட் யூ ஆர் கிளாரிஃபைங் த டவுட்ஸ் நவ் இட் செல்ஃப். அதாவது டெல்டா டீன்னு வரும்போது
டிஃப்ரென்ஸ் இன் செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரும் டிஃப்ரென்ஸ் இன் கெல்வின் டெம்பரேச்சரும் சேமாக தான் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து 20 டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுக்கலாம், ஓகேவா? அங்கேருந்து நான் வந்து 40 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு போகிறேன். அப்போது டெல்டா டி எவ்வளவு? 20, கரெக்டாக? எஸ் சார். இப்போது கெல்வின் டெம்பரேச்சருக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? +273 பண்ணுவீங்களா? எஸ் சார். இங்கேயும் +273 பண்ணுவீங்களா? அப்போ திஸ் மைனஸ் திஸ் என்ன வரும்? இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுமா? எஸ் சார். அப்போ என்ன வரும்? 40 - 20 இஸ் 20. அப்போது செல்சியஸ் ஸ்கேலாக இருந்தாலும் சரி, கெல்வின் ஸ்கேலாக இருந்தாலும் சரி, டெல்டா டி மட்டும் சேமாக இருக்கும். இதே நம்ம வந்து ஸ்டீஃபன்ஸ் லாலெலாம் வந்து சிக்மா இன்ட்டு T⁴ போடுவோம். அங்கே வந்து சார் தான் செல்சியஸ் ஸ்கேலும் வந்து கெல்வின் ஸ்கேலும் ஒரே மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு போடக்கூடாது. இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் மட்டும் இருக்குது. அப்போது 20 டிகிரி செல்சியஸ்னு போடக்கூடாது. 20 + 273 293 போடணும். Are you following? எஸ் சார். தேங்க்யூ சார். யா, இப்போ டெல்டா டி மட்டும் செல்சியஸ்லேயே நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஷார்ட்கட். இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டவுட் வராது. ஏன்னா இங்கேயும் +273 இங்கேயும் +273. ஸோ திஸ் மைனஸ் திஸ். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் ரைட் ஒன் மோர் ஸ்டெப். 40 + 273 minus 20 + 273. It is 20. When the 270. Again, I am telling you many times, கான்செப்ட்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹேண்ட் புக் வச்சு கான்செப்ட்ஸ் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க. எது தெரியல கேளுங்க. இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ராக்டிஸ். நீங்கள் இப்போது ஏதாவது தப்பு பண்ணி சொல்யூஷன் பார்க்குறீங்க, தப்பாக வருது அப்படின்னாக்கா இது யூ கேன் கோ பேக் அண்ட் கரெக்ட் இட் யுவர் செல்ஃப். யூ டோன்ட் நீட் மை ஹெல்ப். பட் இங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு நிறையா டவுட்ஸ் வரும், ஓகேவா? இது எப்படி வந்தது அப்படின்றது தெரியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் திஸ் சைட், த கான்செப்ட் சைட். இது வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் தான், உங்களோட ப்ராக்டிஸ் தான். உங்கள் புக்கு வேறு ஏதாவது நீட்டுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது புக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அது வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு டவுட்ஸ் இருந்தால் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க. வி கேன் டிஸ்கஸ் தட், ஓகேவா? ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் த எஃபர்ட். கேட்டிங்கனாக்கா ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ. கேட்கலன்னாக்கா cannot do much. Okay, so please make use of the resources, not only for physics. I'm just telling it for all the subjects. Okay. Coefficient of linear expansion of brass and steel rods are α1 and α2. Length of brass and steel rods are, I think இது ஏதோ சம் பிரிண்டிங் எரராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து L1 L2ன்னு எடுத்துக்கலாம். L1 L2. இஃப் L2 இது ஆக்சுவலாக லென்த் ஆக்சுவலி. ஸோ தெர் ஆர் சம் பிரிண்டிங் எரர்ஸ் ஹியர். L2 - L1 இஸ் மெயின்டைன் சேம் அட் ஆல் டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும்போது L2 - L1 ரிமைன்ஸ் த சேம், ஓகேவா? So it's an error here. It's maintained same at all temperature. Which one of the following relation holds good? Idhile some konja errors irukku, but L2 L1 inga actually squares varano, but don't worry about that. So options, let's try to understand the problem first. இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் L2 is equal to L1 1 plus alpha into delta T. நம்ம இப்போதான் வால்யூம் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணுவோம். இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது வந்து நம்ம யூஷுவல் ஃபார்முலா இப்படி எழுதுவோம். பட் இங்கே கொஷினில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, L1 வந்து பிராஸ்க்கு சொல்லியிருக்காங்க, L2 வந்து ஸ்டீலுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் டு சேஞ்சஸ். இது வந்து L0 என்னென்னா வச்சுக்கலாம். ஸோ L1 வந்து பிராஸ்க்கு, ஸோ L1
L naught 1 plus alpha 1. Yeah, alpha 1 for brass. Delta T. L2 வந்து for steel. So இது வந்து brassக்கு. இது வந்து steelக்கு. So இது வந்து L naught 1 வச்சுக்கலாம். L naught 2. 1 plus alpha 2. Yeah, alpha 2 for steel. They said it is alpha 2. We are having two different materials. என்ன சொல்றாங்கன்னா L2 minus L1 is kept constant. அப்போ this equation 2 minus equation 1. So this minus this. இப்போ L2 minus L1 is kept as constant. அப்போ இது என்ன ஆகும்னாக்கா this entire term இது எப்படி வரும்னாக்கா L02 minus L01 plus இந்த term வந்து இங்க வரும், இந்த term இங்க வரும். So L02 alpha 2 delta T minus L01 alpha 1 delta T. யாருக்கா கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுனாக்கா டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஒன்னுனாக்கா பிராஸ், டூனா ஸ்டீல், அதுதான் சிம்பிள். But then read the question. L2 minus L1 is kept constant. அப்போ என்னன்னாக்கா this is the initial situation. L2 minus L1 ஓட initial situation. அப்போ this should be equal to this. So this entire term should be equal to the initial condition L02 minus L01. So இது வந்து initial. So let me repeat it one more time, கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இனிஷியல் கண்டிஷனில் இப்போ L2 மைனஸ் L1 டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 5 சென்டிமீட்டராக இருந்தாக்கா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் வந்து 5 சென்டிமீட்டர் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இஸ் மெயின்டைன் L2 மைனஸ் L1 இஸ் மெயின்டைன்ட் சேம் அட் ஆல் டெம்பரேச்சர்ஸ். அப்போது இனிஷியலாக 5 சென்டிமீட்டர் இருந்தால் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் 5 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். அப்போது திஸ் என்டையர் திங் ஷுட் பி ஈக்குவேட்டட் டு த இனிஷியல் கண்டிஷன். இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இது வரைக்கும் தான் கஷ்டம். இதுக்கப்புறம் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ தெரியலனாக்கா ப்ளீஸ் ஆஸ்க் யுவர் டவுட் ரைட் நவ். ஏதாவது ஸ்டெப் புரியாமல் இருக்கா? L2 மைனஸ் L1 கண்டுபிடிக்கிறோம். திஸ் மைனஸ் திஸ் இது 1 நாள் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இதை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் தேட் இஸ் ஈக்குவேட்டட் டு த இனிஷியல் கண்டிஷன். அப்போது திஸ் என்டையர் டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும், ஈக்குவல் ஆகிடும். அப்போது திஸ் டேர்ம் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 0. யாருக்கா புரியலன்னா ப்ளீஸ் ஆஸ் சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்ஸ். L02 alpha 2 delta T minus L01 alpha 1 into delta T is equal to 0. This is equal to this. Now இது then cancel ஆகிடும், right? This will be equal to 0. But delta T is same because you are increasing at the same rate in வச்சுக்கலாம். So that means, for example, 20 to 40 போனோம்னாக்கா ரெண்டு மெட்டீரியல்லையும் சேம் திங் யூ ஆர் டூயிங். ஸோ டெல்டா டி இஸ் ஆல்சோ சேம். அப்போ டெல்டா டி ஆல் டிவைட் பண்ணனா டெல்டா டி வில் கோ அவே. ஸோ வாட் இஸ் லெஃப்ட் இஸ் L02 alpha 2 minus L01 alpha 1 is equal to 0. உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா I can show one more step. Delta T இங்கே எழுதிக்கலாம். Delta T, if I take it on the other side, it will become 0, which means this term is equal to 0. For L02 alpha 2 minus L0 இங்கே mistake பண்ணிட்டேன், alpha 1 L1.
So bring it on this side, you will get L01 alpha 1 is equal to L02 alpha 2, which means L1 alpha 1 is equal to L2 alpha 2. That should be your choice. As I told you, there is some error in this. எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. So printing error இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So alpha 1 L1, alpha 2 L2. I think this should be the correct choice. என்ன சார் நாட் ஒன் நாட் டூ இருக்குது இங்கே வந்து இல்லையே அப்படின்னு கேட்டாக்கா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் இனிஷியல் கண்டிஷன். அதனால் நான் O2ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். இங்கே கொடுத்துருக்குது ஆக்சுவலாக அவங்க L1 L2ன்னு இனிஷியல்ஸ் சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் யூ கேன் rewrite this as L1 alpha 1 is equal to L2 alpha 2. Slightly confusing, but and in the printing errors வேறு ஏதோ நிறையா printing errors இருக்கு இந்த கொஷனில். ஸோ ப்ளீஸ் கிளாரிஃபை யுவர் டவுட்ஸ். ஏதாவது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும், ஏதாவது புரியலனாக்கா கேளுங்க. Okay, if nobody is asking any doubts, I will move on. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? போலாமா இதுக்கு? Okay, I think this is easy one. Copper rod, aluminum rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. The length of aluminum rod is thermal conductivity coefficient of linear thermal expansion use பண்ணாங்க. So I think I will be using L2 use பண்ணலாம். Delta L is equal to the alpha, which is the linear thermal expansion coefficient, right, or coefficient of linear thermal expansion, alpha L into delta T. Aluminum rod வந்து தெரியல. Have their increase in length independent of increase in temperature. So independent of temperature, so that means this can be written as alpha. They didn't say it is equal. I think question ஏதோ மிஸ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் ஷுட் பி ஈக்குவல்னு சொல்லியிருந்தா தான் ஐ கேன் ஈக்குவேட் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் லென்த் வந்து சப்போஸ் நான் வந்து இதை ஈக்குவேட்டட் டு இது பண்ணோம் அப்படின்னா டெல்டா எல் ஆஃப் காப்பர் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு த டெல்டா எல் ஆஃப் அலுமினியம். ஸோ அலுமினியமுக்கு வந்து ஆல்ஃபா அலுமினியம், இங்கே வந்து ஆல்ஃபா காப்பர். இது வந்து length of copper, இது வந்து length of aluminum. Delta T, they said it is independent. So you don't have to worry about the delta T. So if I equate this term and this term, I can get rid of the delta T. So delta T போயிடுச்சுன்னா alpha Cu, length of copper should be equal to alpha of aluminum
length of aluminum. As I said, ஏதோ some questionல வந்து something missing மாதிரி தெரியுது. So they should have said that it is equal. இதில் வந்து சொல்லலை. Known length have their increase in length independent. So alpha Cu will be 1.7 into 10 power minus 4. Sorry, minus 5. Length of copper is 88 centimeters. SI யூனிட் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது எழுதணும் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் பெட்டர் டு ரைட் த யூனிட்ஸ். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்கா இந்த பக்கம் வர்ற இதுவும் சென்டிமீட்டரில் தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ எஸ்ஐ யூனிட்டில் போட்டாக்கா யூனிட்ஸ் எழுத தேவையில்லை. எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் இல்லாமல் வேறு யூனிட்ஸ் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து யூனிட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் சைட் வில் ஆல்சோ பி இன் சென்டிமீட்டர்ஸ். Alpha aluminum will be 2.2 into 10 power minus 5. Length of aluminum original na kekranga. Yeah, an aluminum rod of unknown length. So do the math and you will get the answer. So idu adum cancel pannalam. This comes on this side. So 10 times 22, 4 times 40. 4 into 17, how much will that be? 68 centimeter. I think you should be getting around 68 centimeter. 4 into 17, 40. Yeah. Okay. Any questions? Gram of ice cubes at 0 degrees Celsius are released in a tumbler. Water equivalent of 55 grams at 40 degrees Celsius. Assuming that negligible heat is taken from the surroundings, the temperature of water in the tumbler becomes nearly. So இது already நம்ம heating curve பற்றி நிறைய தடவை பார்த்தோம். So I think it's a easy problem only. So let's try that. Just to recall the concepts, நெகட்டிவ்ல இருந்து -5 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து இங்கே ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் இங்கே வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடக்கும். Q is equal to MLFன்னு வரும். இங்கே வந்து Q is equal to MC delta Tன்னு வரும். அப்புறம் இங்கே வந்து Q is equal to M into LVன்னு வரும். And then it will become steam here. So, என்ன சொல்கிறாங்க, 10 gram of ice cubes at 0 degree Celsius. So ice cubesனால் இங்கே இருக்கு. So 10 gram of ice released in a tumbler which is at 40 degree Celsius. So 40 degree Celsius now let's say it's somewhere here. Tumbler oda idu vandu 40 degree Celsius inga irukku. இப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா ice will gain the energy and tumbler will lose the energy, right? Tumbler will become cold. இப்போ ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் என்னன்னு கேட்குறாங்க. டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வாட்டர் in the tumbler becomes nearly equal to. அப்போ அவங்க வந்து they are given a clue, the temperature of water in the tumbler. என்ன அர்த்தம்? It is not in this region, it is somewhere here. இப்போ இங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே குறையுது. என்ன அர்த்தம்? இந்த ஹீட் வந்து இந்த ஐஸ் வந்து இவ்வளோ ஹீட் கெயின் பண்ணி இங்கே வருது. இங்கே இருக்கிற டம்ளர் வந்து இட் இஸ் லூசிங் எனர்ஜி அண்ட் கம்மிங் டவுன் டு திஸ் டெம்பரேச்சர். புரியுதா?
I think we have done many problems like this. Suppose we know the basic underlying principle Q lost is equal to Q gained. Law of conservation of energy. Suppose who is losing the heat? Tumbler. Who is gaining the energy? Ice. Remember, tumblerல வந்து ஒன்றும் தண்ணிலாம் இருக்கிற மாதிரி சொல்லலை. They simply said ice is put into the tumbler, which means there's no other things in the tumbler. இது என்னன்றது don't get confused with this. We'll talk about it. அப்போ Q tumbler வந்து it's losing. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா this is slanting line. Slanting line நான் ஆல்ரெடி நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம். Q is equal to MC delta T. அப்போ MC delta T. Q gained வந்து இங்கேருந்து இங்கே வரும், அப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே போகும். அப்போது there are two elements here. இங்கே தான் நம்ம வந்து அடிக்கடி மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். இது மட்டும் எழுதுவோம், இல்லை இது மட்டும் எழுதுவோம். இதை ரெண்டு இது இருக்கிறத மறந்துடுவோம். சப்போஸ் இது வந்து இங்கே வந்திருந்தது அப்படின்னா தென் திஸ் ஸ்லாண்டிங் லைன் அண்ட் தென் த பார்ட் ஆஃப் இட் இப்போ ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் இங்கே வந்திருக்கும். ஸோ சின்ஸ் தே செட் வாட்டர் 0 டிகிரி செல்சியஸோட அதிகமாக இருக்கணும், அதனால நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் பாயிண்ட். இது இஸ் த பாயிண்ட், ஃபைனல் பாயிண்ட் we are reaching. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறேன், இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து m இன்ட்டு LFன்னு போட்டுக்கலாம் இல்லையா, லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன், ப்ளஸ் இந்த ஸ்லாண்டிங் ஹைட்டுக்கு வந்து MC டெல்டா T போட்டுக்கலாம். அப்போது இந்த டம்ளருக்குன்ட்டு வந்து ஒரு மெட்டல் இருக்கும் இல்லையா, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாதிரி, அதுக்கு வந்து ஒரு மாஸ் இருக்கும், அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். பட் டு மேக் த ப்ராப்ளம் ஈஸியர் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட்டர் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்போது இந்த டம்ளருக்கு பதிலாக நீங்கள் வாட்டர்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ் நம்மளோட வாட்டரோட வேல்யூஸ் இங்கே போட்டுக்கலாம், பட் ஆனால் மாஸ் வந்து வாட்டர் ஈக்குவலண்ட் வந்து இந்த இது போடணும். 55 grams. Specific capacity வந்து 1 calorie per gram per Kelvin. Slanting இதில் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம், ரைட், 4200. ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங் லைனில் வந்து 4200 kg per joules per kg Kelvin. இது வந்து SI யூனிட். பட் ஆனால் வந்து சம்டைம்ஸ் வாட்டரோட டீல் பண்ணும்போது we said that calories are much easier. ஓகேவா, calories itself is defined based on water. ஒரு கிராம் தண்ணி எடுத்துட்டு அதை ஹீட் பண்ணோம்னாக்கா எவ்வளோ எனர்ஜி தேவையோ அதுதான் வந்து 1 கேலரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போது 1 கேலரி பெர் கிராம் பெர் கெல்வின் இல்லை செல்சியஸ். ஸோ யூ கேன் either see Kelvin or Celsius here because we already explained the difference in temperature means Kelvin and Celsius are same. அப்போது எப்போல்லாம் நம்ம கிராம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ வெரி ஆஃபன் வில் பி யூஸிங் கேலரிஸ். கிலோகிராம்ஸ் இந்த மாதிரி வரும்போது ஜூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். டெல்டா டி வந்து 40லேருந்து தேர் ஆஸ்கிங் டு ஃபைண்ட் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த வாட்டர் இன் த டம்ளர் பிகம்ஸ் நியர்லி ஈக்குவல் டு, அப்போ ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் தான் கேட்குறாங்க, டி ஃபைனல் தான் கேட்குறாங்க. அப்போது 40 மைனஸ் டிஎஃப், ஏன்னா இது பிகர் இது ஸ்மாலர், ஸோ 40 மைனஸ் டிஎஃப்னு எடுத்துக்கணும். Mass of ice, they said it is 10 gram. Latent heat of fusion of ice is 80 calories per gram.
using the MC delta T for this line. இப்போ இது வந்து 0 degree Celsius, இது வந்து T final இந்த பாயிண்ட்ல. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, MC delta T. ஸோ MS இங்கே இருக்கிற 10 கிராம் ஐஸ் தான் இங்கே உருகி இங்கே தண்ணியாக மாதிரி இருக்குது. அப்போது திஸ் will also be 10 grams. இந்த லைனுக்கு வந்தாச்சுன்னா I told you it is 1 calorie per gram. அதாவது to raise 1 gram of water by 1 degree Celsius, you need to give 1 calorie of energy. That means so 1 calorie per gram per Kelvin. Delta T is this one, which means TF minus 0. This space silver, so TF minus 0. ஓகேவா, இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் த ஆன்சர். இந்த கான்செப்டில் ஏதாவது தெரியலன்னாக்கா ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் டவுட்ஸ் அவுட் செல்ஃப். மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் நீங்கள் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா. நான் அனுப்புகிற ஃபைல் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். பட் இதில் ஏதாவது தெரியலனாக்கா அப்புறம் நீங்கள் வந்து யூ நாட் கெட் ஹெல்ப். ஸோ ப்ளீஸ், ஐ மீன் நீங்கள் அப்புறம் தனியாக உட்காந்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு டக்குன்னு டவுட் கேட்க முடியாது. ஸோ இதில் ஏதாவது தெரியலனாக்கா சரி இது எப்படி வந்தது இது எப்படி வந்து கேட்டிங்கனாக்கா இதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணி டிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும். கொஸ்டின்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். கிராம் கிராம் கேன்சல் ஆகிடும், இங்கே கெல்வின் கெல்வின் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ வில் பி கெட்டிங் கேலரிஸ். அதே மாதிரி கிராம் கிராம் கேன்சல் ஆச்சுனாக்கா கேலரிஸ் வரும். இங்கேயும் கிராம் கிராம் கேன்சல் ஆகும், கெல்வின் கெல்வின் கேன்சல் ஆகும், கேலரிஸ் வரும். ஸோ 11th ஃபஸ்ட் சாப்டரில் டைமென்ஷன்ஸ்ன்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த பக்கம் கேலரிஸ் இருந்தால் இந்த பக்கமும் கேலரிஸாக இருக்கணும். இதுவும் கேலரிஸாக இருக்கும், இதுவும் கேலரிஸாக இருக்கும். So 55 40 minus TF 10 into 80 plus 10 into TF minus 0 is TF. 10 ஆல் டிவைட் பண்ணனாக்கா this will become, இது 40 நமக்கு டிவைட் பண்ணக்கூடாது because it is inside the bracket, because you have minus TF. நம்ம 10 ஆல் டிவைட் பண்ணனாக்கா you'll be getting 5.5 to 40 minus TF is equal to 10 டிவைட் பண்ணிடுறோம். So I'll be getting 80 plus TF. இது மைனஸ் 5.5 TF இங்கே வரும், இந்த பக்கம் தான் ப்ளஸ் 5.5. ஸோ 1 + 5.5 will become 6.5 TF. 80 இங்கே வரும் மைனஸ் 80. ஸோ 5.5 into 40 minus 80. So that I think I will leave it to you. So I should, so TF வந்து calculate பண்ணி பாருங்க. So you should be getting around 22 degrees Celsius per floor. Okay, so mathematics it is left to you. நீங்க தான் பண்ணுங்க multiplication division. ரித்திகா, தருண் 2 பேர் தான் இருக்கீங்களா? வேற இருக்கீங்களா?
தத்துவத்திக்கா வேறு ஏதாவது டவுட் உங்களுக்கு? நோ சார். ஓகே. சக்தி சமயன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டா? ஓகே. தருண், விஎஸ் தருண், ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே. நான் உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் திருப்ப ஆஸ் யூஷுவல் ஐ வில் சென்ட் இட் டு யூ, ரைட்? இந்த வெப்சைட்லேயும் ஐ வில் கீப் இட். யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் ப்ராப்பர்லி. ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு டவுட்ஸ் இருந்தால் கொண்டு வாங்க. தத்துவத்திக்கா நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க? நீட் ரிப்பீட்டர் இல்லையா நீங்கள்? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ ஃபிசிக்ஸில் எப்படி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? ஐம் ஷூர் யூஷுவலி யூ டுக் மேத்ஸ் இன் யுவர் 12th? 12th மேத்ஸ் இருக்குங்க. எஸ் சார், பயோ மேத்ஸ் குரூப். பயோ மேத்ஸ். ஓகே. ஸ்டேட் போர்டுங்களா? எஸ் சார், ஸ்டேட் போர்டு. ஓகே. நீங்கள் தானே ஈரோடு? நோ சார், திருப்பூர். திருப்பூர். ஓகே ஓகே. இப்போ எப்படி ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜியில் எது ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க, எது டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ஃபிசிக்ஸ் எப்படி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? சார் ஃபிசிக்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் சார் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஓகே, வெரி குட். பாஸ் பேப்பர்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா? எஸ் சார். நானே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க சார். ஓகே. ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கொண்டு வாங்க. ஆர் சென்ட் இட் டு மீ இன் வாட்ஸ்அப், we can discuss it. Okay. ஓகே சார். Same thing is applicable for others also. ஓகேவா? 12th போர்ஷன்ஸ், 11th போர்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு நீட் ரிப்பீட்டர்ன்றனால உங்களுக்கு ஸ்கூல் போகிற ஒர்க் இல்லை. ஸோ யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டவுட் இருந்தாக்கா இமீடியட்டாக கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே, வெரி குட். சக்தி சமயம் தருண், உங்களாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. நீட் ரிப்பீட்டர்ஸா இல்லை 12th 11th இந்த மாதிரி ஹெல்ப் வேணும் உங்களுக்கு? சக்தி சமயம் தருண். தருண் சொல்லுங்க. தருண் சார் 12th சார். 12th. ஓகே. எந்த ஊர் நீங்கள்? திருச்சி சார். திருச்சி. ஓகே. ஃபிசிக்ஸ் எப்படி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? ஓகே தான் சார். ஓகே தான். இந்த கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன யோசித்தேன் அப்படின்னாக்கா 11th போர்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இந்த சாப்டர்னா முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 12th போர்ஷன்ஸை கொஞ்சம் பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். ஸோ வி கேன் ஒர்க் அவுட் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃப்ரம் 12th. இஸ் தட் ஓகே தத்வேதிகா? உங்களுக்கு ஓகே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 11th and 12th நீங்கள் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, கம்ஸ்அப் காமிச்சிட்டிங்க. சக்தி சமயம் நீங்கள் என்ன 11th 12th நீங்கள்? சார் 12th சார். 12th. எல்லாருமே இப்போனா நம்ம சக்தி நீங்கள் எந்த ஊர்? நீங்கள் என்னங்க சார்? இந்த ஊர் நீங்கள்? சயின்ஸ் குரூப் சார். இல்லை ஊர் ஈரோடா திருப்பூரா? விருதுநகர் மாவட்டம் சார். விருதுநகர். சார் சொல்லுங்கள் சார். தமிழ் முடியும் சார் நாங்கள். ஓகே, பட் நான் சொல்கிறதெல்லாம் புரியுது இல்லையா? ஏதாவது புரியாமல் இருக்கா? சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியுது சார், கொஞ்சம் புரிய மாட்டேங்குது சார். ஓகே, முன்னாடியே சொல்லியிருந்தீங்கன்னாக்கா நான் இன்னும் கொஞ்சம் தமிழே பேசியிருக்கேன். நான் ரொம்ப ஒன்றும் இங்கிலீஷ் சார் சொல்லலாம் நினச்சேன் சார். ஓகே, இனிமேல் ரொம்ப கொஞ்சம் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்லாம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் வரும் இல்லையா? நீங்கள் அதே லெட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? எம்சிபிள் டாட்டி அதெல்லாம். என்னங்க சார்? ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் தானே யூஸ் பண்ணுறீங்க, இதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க? இல்லை சார், அப்படிலாம் இல்லை சார். இல்லை, இதெல்லாம் புரியுதா இல்லையா? புரிஞ்சிச்சு சார், கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சிச்சு, கொஞ்சம் தான் சார் புரியுறேன். ஓகே, எனக்கு அந்த லேட்டன்ட் ஹீட் அப்படின்னா நீங்கள் தமிழில் என்ன சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியாது சொன்னேன். ஓகேவா? அதாவது சரிங்க சார். இது ஃபியூஷனு, இது வேப்பரைசேஷன். அதாவது இப்போ ஃபியூஷன்னாக்கா ஐஸ்லேருந்து தண்ணியாக்கா மாற்றுறதுக்கு யூஸ் ஃபேஸ் சேஞ்சுக்காக என்ன சொல்கிறது தமிழ் சொல்லுவாங்க தெரியல எனக்கு. ஃபேஸ் சேஞ்சுனா அந்த தண்ணியாக இருக்கிறது, ஐஸாக இருக்கிறது, சாலிடாக இருக்கிறது லிக்விடாக மாறுது. சரிங்க சார்.
ஓகே. அந்த டேர்ம்ஸ்லாம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ஓரளவு புரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரிங்க சார். தேங்க்யூ சார். இல்ல நீங்க நிறுத்தி இது என்ன சார் இது ஏதோ எல்பி, எல்எஃப்ன்னு சொல்றீங்களே என்னதுன்னு கேளுங்க. கேட்டா நான் சொல்லுவேன். ஓகே, எல்எஃப்னாக்கா ஐஸா ஆ இருக்கிறது தண்ணியா மாறுறதுக்கு எவ்வளோ லேட்டன்சி அப்படிங்கிறத லேட்டன்சி. சரிங்க சார். ஓகே. ஸோ தேங்க் யூ வெரி மச். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது, ஏதாவது கிளாரிட்டி வேணும்னாக்கா, கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னாக்கா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். இல்லை இந்த மீட்டிங் முடிச்சு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாக்கா ஸ்டே பேக். அதர்வைஸ் யூ கேன். தேங்க்யூ சார்.